Okay, so question 14A. Describe by using substitution t equals to tan theta over 2. Find 2 sin theta plus cos theta equals to 1. So yang ni kita boleh tukar 2 times 2t over 1 plus t squared plus 1 minus t squared over 1 plus t squared equals to 1. So ni kita boleh bawa ke sebelah. So 2 times 2t tambah 1 minus t squared equals to 1 plus t squared. So ni kita expand je. 4t plus 1 minus t squared equals to 1 plus t squared. So negative 2t squared plus 4t equals to 0. So t squared equals to negative 2t equals to 0. So 2t kita boleh factorize. Factorize. So 2t darab 1 minus 2 equals to 0. So 1 minus 2 bukan t. This one t, right? Oh yeah, this is t minus 2. Okay? T minus 2. So t equals to 0, t equals to negative 2. Okay. Tu dapat go ni tan theta over 2 equals to 0 dan tan theta over 2 equals to 2. Lepas tu alpha dia 0, alpha ni dapat 63.43. Lepas tu kita equalkan theta over 2 dengan 63.45. Kita dapatkan dia punya theta dapat 126.9. Lepas tu list balik dapat kosong 129 yang 360. Actually yang ni, how to get this one yang ni. Ni dengan ni, cuba dah. Cuba buat. Tahu? Tahu. Tulis. Triangle. Tahu tak? Triangle. Ya tak? Macam ni tulis lagi. Theta apa? Okay. You're supposed to starting tangent theta, right? So you have to write tangent theta. Apa? Theta. Double angle, right? Okay. So you need to write down sin theta, cos theta. Sama for all. Okay, next kita. Okay, so for 14B, question given is cos theta minus 2 sin theta equals to 2 and t will equals to tangent theta over 2. So tangent theta is equals to 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent square theta over 2. Sub this t equals tangent theta over 2 inside this formula. We will get tangent theta equals to 2t over 1 minus t square. So we draw a triangle and then we can find out that cos theta is equals to 1 minus t square over 1 plus t square and sin theta will equals to 2t over 1 plus t square. So we sub cos theta and sin theta formula into this equation and then we will get 3t square plus 4t plus 1 equals to 0 and then we factorize, we'll get t equals to negative 1 over 3 and t equals negative 1. Okay, so we start t equal to tangent theta over 2 equal to negative 1 over 3 and then same goes tangent theta 1 over 2 equal to negative 1. So we find the basic angle for both. So for basic angle for negative 1 over 3, shift tangent 1 over 3 equal to 18.140 degree and this is shift tangent 1 equal to 45 degree. Then range given is 0 until 360 degree, but the theta is theta 1 over 2, so we divide both sides with 2, so dia jadi 0 until 180 degree. So quadrant dia is second quadrant sebab dia punya tangent ni ialah negatif. So dia dekat second quadrant and then for this tangent over 2 equal to 1
80 degree minus dengan 18.43. So kita akan dapat 161.57. So 161.57 ni kita darabkan dengan 2. So theta kita akan dapat 323.14 sama dengan yang ni. Kita dah dapat dia punya basic angle. So sama juga kuadran dia ialah second quadrant. So dia pun negatif juga. So untuk list dia tangent over 2 180 tolak dengan 45 kita akan dapat 135. So 135 ni kita darab dengan 2. So dapat 270. Dia punya theta dia, final theta is 270 dan 323.14. Okay, that's it. Okay, soalan 15A ni ni soalan dia 5 sin X tambah 12 cos X. Lepas tu dia nak kita express dalam bentuk R sin X plus alpha. Jadi dan kita samakan soalan ni dengan form yang dia bagi tu, sebab nanti kita nak kena compare R sin X plus alpha ni kita compound formula. Kita jadi sin X cos alpha tambah cos X sin alpha. Lepas tu kita expand samakan balik dengan soalan. Lepas tu kita compare lah 5 sin X dengan R sin X cos alpha. Dapatlah R cos alpha sama dengan 5. Sama juga 12 cos X samakan dengan R cos X sin alpha. Dapat R sin alpha sama dengan 12. And then kita buat teorem Pythagoras sebab kita nak cari dia punya R. So R ni pindah tinggal cos alpha sama dengan 5 per R. Sama juga dengan sin alpha equal to 12 over R. Lepas tu kat sini kita isilah 5, 12, R ikut cos dengan sin ni. Dapat kita nak cari R, kita buatlah ikut teorem Pythagoras punya formula. R square sama dengan 5 square tambah 12 square. Sampailah dapat R sama dengan 13. Lepas tu untuk cari alpha, R sin alpha over R cos alpha sama dengan 12 over 5. Lepas tu ni sin over cos sama dengan tangent. So shiftan dapat cari alpha 67.38 degree. Lepas tu kita ganti balik yang tadi tu nak tunjuk dalam form tadi. So 13 sin X plus 67.38. Okey, ni soalan 15B. Yang ni soalan dia. Lepas tu dia ada bagi kat soalan R sin X tambah alpha. So kita samakan soalan dengan yang dia bagi ni. Lepas tu kita tengok kat sini sin X plus alpha ni boleh tukar jadi yang ni, sin X cos alpha dengan ni. Lepas tu kita darabkan masuk. Lepas tu bila dah dapat semua sini kita compare both side. So kita compare yang ni dengan yang ni. So sin X kita boleh cancel. So cos R cos alpha sama dengan 11. Lepas tu yang ni pula cos X kita boleh cancel. So tinggal R sin alpha sama dengan 60. So we have two equations now. To find out the alpha, we need to divide equation 1 with equation 2. So when sin alpha divide cos alpha, we get tangent alpha. So tangent alpha is equal to 60 over 11. Then we find out alpha equal to 79.61. So to find R, we need to What degree? we need to square root 11 square plus 60 square, and then we find out R is equal to 61. So we write out the final answer. 11 sin X plus 60 cos X is equal to 61 sin X plus 79.61 degree. Okay, dia ni okay, tak faham lah. Sure. Okay, Ana. Soalan 16A, set 3, dia bagi soalan yang ni. Lepas tu dia suruh dia suruh tukarkan dalam bentuk form yang ni, R sin X minus alpha. Lepas tu first kali kita expand dulu yang ni. Yang ni ada dalam formula compound angle. Lepas tu kita kembangkan dapat macam ni. Lepas tu kita darab R dengan yang kat dalam ni. Lepas tu bila dah dapat macam ni, kita boleh comparekan dua equation ni. Yang ni set 3, yang ni boleh compare dengan yang ni.
So kalau nak compare, kalau yang ni dengan yang ni, yang sama sin X kan. So kita potong dulu. Lepas tu kita ambil yang depan ni, set 3 dengan R cos alpha yang tinggal. So yang tu lah. Which one? Yang equation 1 yang tu. Lepas tu yang second pula yang ni, yang negatif cos X dengan yang negatif R cos X sin alpha. So yang sama pula yang ni, kita potong je. So kat sini negatif 1 dengan yang tinggal kat sini negatif 1. Lepas tu yang tinggal kat sini negatif R sin A. So yang ni negatif, kita boleh ni jadi positif. So yang ni equation 2. Lepas tu daripada yang persamaan yang kita dapat ni, so dia R cos alpha equal to set 3. Kita boleh ubah, dia akan jadi R sin alpha per R cos alpha sama dengan 1 per alpha. So kita tahu yang mana R sin alpha per cos ni dah adalah tan alpha. So kita boleh dapatlah alpha dia sama dengan 1 per 6 pi. Lepas tu yang next kita nak cari R. So nak cari R, kita just 1 kuasa 2 plus 2 kuasa 2. Lepas tu kita kuasa 2 kan dia punya persamaan ni dengan yang ni, dengan set 3 dengan 1 ni. Jadi macam ni. Lepas kira dapat 4. Yang ni akan jadi macam ni, kita faktorkan dia. Lepas tu kira lah R kuasa 2 dapat dengan 4. R jadi macam ni, R sama dengan 2. Lepas dah dapat nilai R dengan nilai alpha, just masukkanlah nilai dia dalam yang atas asal ni. So jawapan dia set 3 sin X cos X equal to 2 sin dalam kurungan X tolak 1 per 6 pi. Okay. Itu je lah. Siapa nak buat ni? Kategori secara tunjuk. Okay, siapa? Hello. Kategori secara. Buat je kan doktor kan? Tak payah soalan kan? Buat je. Hello. Oh. Apa? 90 degree kan? Alhamdulillah. Boleh lah. Lepas tu alpha mana? Alpha Mana ni? Tu 1 per 6 tu. Ni. Betul. ni sini. Si tolong. Oh ni. Sin alpha. Sekejap sini kan? Ni. Sini. Tolong, siapa tolong? Betul lah kan? Sin alpha equals 1 over. 1 over ni. That's this one. Check this one. Mana sin R? Sin alpha equals 1 over 1 over R. Okay. Lepas tu cos mana alpha cos alpha sama dengan set 3 over R. So find R. R equals square root. Siapa nak tu? pakai ni ke macam ni ke doktor? Macam ni kan? R equals Square root. okay, plus okay, boleh ya betul kan? Boleh. Okay, good. Okay. Betul. Okay, so for question 16b, question 1 us to write sin x minus square root 3 cos x in the form of sin x minus alpha. So we know that sin x minus alpha we can expand into sin x cos alpha minus cos x sin alpha using this equation. So we times the r into the equation, we get sin x minus square root 3 cos x equal to r sin x cos alpha minus r cos x sin alpha. So since here got sin x and sin x, cos x and cos x, so you can do the comparison. So r cos alpha will be equals to 1 because the coefficient for sin x is 1, and sin alpha will be square root 3 because the coefficient for cos x is square root 3. Okay. So then you know that cos alpha equals to 1 over r, and then sin alpha equals to 3 over r. So we know this is the first quadrant based on the range.
So we can get the R by using the theorem Pythagoras. So kita akan dapat 2. And then kita boleh cari di alpha ni using tan alpha equals to 3/1. So kita akan dapat 60 degree. And then kita kena tukar kepada radian sebab range dia bagi dalam radian. So kita dapat alpha equals to pi/3. So final answer akan dapat 2 sin x minus pi/3. Okay. This is question 17A. Given 8 cos x minus 6 sin x, we have to solve this into this form. And then yang ni kita boleh expand using the compound angle formula. We get this, and then we have to compare the right and the left side. Where we will get our cos alpha equals to 8 as we just cancel the cos x. Okay, and then for the sine, we get r sine alpha equals to 6. Same thing, we just cancel the sine x. So this is the first equation, and this is the second equation. And then we divide the second and the first equation. Sine alpha divide with cos alpha, we get tangent alpha. The r will be cancelled out, and we get 6/8 equals to 3/4. And then to find the alpha, we have to shift tangent kan yang ni, and we get 36.9 degree. We have just studied in degree form because the range pun dia minta range dia pun in degree. Okay, and then dah selesai yang alpha, we just have to find the r. So we can use to find r, we use this theorem Pythagoras. So based on this equation, so cos alpha will equals to 8/r, and sin alpha will equals to 6/r. So we draw a triangle. So alpha is here. So since cos is adjacent of a hypotenuse, so 8r, and sin opposite for hypotenuse 6/r. Okay, and then so we need to find r. We can use theorem Pythagoras. So r equals to 10. So if you want to check if it's true or not, you can use this way. Just sub alpha into any equation. So you get r equals to 10. So for the final answer is 8 cos x minus sin 6x equals to 10 cos x plus 36.9. Alright. Okay. Question 17B. Question mention this soalan ni 3 cos x minus 2 sin x. Habis kita nak equalkan r cos x plus alpha. Okay, so kita pakai formula ni. Pakai ni, so kita akan equalkan angle. Guna kita just equalkan lah. Habis tu kita factorize kan r cos alpha dengan r sin alpha. So yang ada x tu kita letak dalam bracket. So kita comparekan balik dengan yang original. Sebab ada cos kita compare, sebab ada sin kita compare. Lala kita akan dapat r cos alpha equal to 3, r sin alpha equal to 2. Alright, habis tu kita bahagikan sin divide by cos, sebab sin over cos is equal to tangent, tan, sorry. So kita cari basic angle, tan negative 1 times 2 over 3 akan dapat 33.7. After that, we need to find the r. We have 2 ways to find the r. First way is we square this thing and we plus. After that, we take out the r square. We get cos square alpha plus sin square alpha, which is equals to 1. So r equals to square root 3 square plus 2 square. If we don't want to use this one, we can draw the triangle to use the Pythagoras theorem. We get this triangle from this equation. We use the SOH and COH to draw this triangle. After that, to find the r, we can use Pythagoras theorem, which is square root 3 square plus 2 square. Then we get r. After get the r and the alpha, we substitute insert back this, the r cos x plus alpha. So the question is equals to, this one is the r cos x plus this one is alpha. Okay.
Okay, so for question tutorial 18A, it is given r cos x minus alpha with the range of between alpha in between 0 and pi over 2. So as we know, pi over 2 is less than 90 degrees, sebab pi is 180 degree. So pi over 2 is 90 degree, so dia nak less than 90 degree. Okay, so the given question A is 12 cos x plus 5 sin x, and then kita guna formula ni r cos x minus alpha, and then kita guna formula compound angle kan, formula compound angle. Kalau negative, this is positive, so cos x cos alpha plus sin x sin alpha, and then we just expand our r, so jadi r cos x cos alpha plus r sin x sin alpha, and then kita compare this equation and this equation side by side. So kita compare cos x and cos x, jadi 12 cos x equals to r cos x cos alpha. So cos x sama, potong-potong, tinggal cos alpha equals to 12 over r. And same goes for this side, which is we compare the sin x. So 5 sin x sama dengan r sin x sin alpha. Compare yang sama, sin x, so potong-potong, so jadi sin alpha equals to 5 over r. And then untuk nak tahu, and then we draw the basic angle, which is dia dekat kuadran pertama, so dia less than 90 degree. So this is the adjacent, which is 12, sebab kah satu. Okay, so we need to find I have two methods. First of all, we can use this Pythagoras theorem. So it's square root 12 square plus 5 square equals to square root 169. So r equals to 13. And this method is we use the equation 1 square plus equation 2 square. So we can derive that r square cos square alpha plus r square sin square alpha equals to 12 square plus 5 square. So we can use this. So cos square a plus cos square identity. So cos square alpha plus sin square alpha we know is equals to 1. So r times 1 equals to square root 12 square plus 5 square. So r is equal to 13. So we need to find the alpha now. So tangent alpha equals to 5 over 12. So alpha is equals to 22.62 degree. So we convert it to radian form. Then we can substitute the value of r and alpha into this. So 12 cos x plus 5 sin x equals to 13 cos x minus 0.3948 radian. Who wants to explain that one? Okay, so for this one, dalam question dia kasih cos, and then cos is on ni Cos the positive. base angle is cos, so positive on belah kanan First sahaja. and fourth quadrant. First and fourth quadrant, and then for sine, the first and second quadrant, sebab A, S, D, C kan. And then kita tengok yang mana dia intercept, which is the first quadrant. So that's why our alpha is on the first quadrant. Thank you. Untuk soalan 18B ni, cos x plus sec 3 sin x equal to r cos x minus alpha dalam range 0 to pi over 2. So first kita expand dulu r cos ni Guna compound angle. Lepas tu dah dapat yang macam ni, kita comparekan yang ni dengan hak yang ni. So r cos x sama dengan cos x, so sama dengan 1. So r sin alpha sama dengan sin sec 3 sin x. So r sin alpha sama dengan sec 3. So untuk dapatkan tan alpha, kita takkan sin bagi cos dapat tan. So just substitute je lah, sec 3 bagi 1 dapatlah pi sec 3 bagi 1. Lepas tu kita tekan shift tan, dapatlah pi over 3. Okay. Okay, untuk dapatkan r, kita buat Pythagoras theorem. So r sama dengan sec 3 square tambah 1 square sama dengan 2. Lepas tu dah dapat How to find Pythagoras ni? Cos alpha. Cos alpha, cos alpha equal to 1.
1 over R. Cos alpha equal to 1 over R. Lepas tu sin alpha equal to 3 over R. 3 over R. So R sama dengan so R ni hypotenuse, so buatlah Pythagoras theorem. Lepas tu dah dapat R, kita masukkan balik dalam equation tadi tu, dalam form yang dia nak. So masukkan 2 cos langkurungan X minus alpha over 3. Okay. So, selain pada guna cara ni, kita boleh guna yang ni juga. So, yang ni kita prosedurkan yang ni, buku yang tu. Lepas tu kita masukkan lah, yang ni macam tiang Pythagoras juga. So, masuk kat sini. So, lepas tu kita, yang R ni kan kita boleh buat keluar. So, kita expand lah. Lepas tu nak cari yang R, buat square root 4 dapatlah 2. Lepas tu ganti balik dalam ni. So, dia sama je lah.